Friends, in this video, you will learn 20 very important English sentences, and these sentences will definitely help you to speak English fluently. তাহলে আজকে শুরু করি। ভারী যান চলাচল নিষিদ্ধ। Heavy vehicles are not allowed. Heavy vehicles are not allowed. রাস্তা বন্ধ। রোড ক্লোজড। রোড ক্লোজড। বিনা অনুমতিতে প্রবেশ নিষেধ। নো এন্ট্রি উইদাউট পারমিশন। নো এন্ট্রি উইদাউট পারমিশন। কুকুর আনা নিষেধ। ডগস আর নট পারমিটেড। ডগস আর নট পারমিটেড। বাঁদিক দিয়ে চলুন। কিপ টু দ্য লেফট। কিপ টু দ্য লেফট। ডান দিক দিয়ে চলুন। কিপ টু দ্য রাইট। কিপ টু দ্য রাইট। সোজা চলো। গো স্ট্রেট। গো স্ট্রেট or we can say walk straight. walk straight. সামনে বিপজ্জনক মোড়। ডেঞ্জারাস টার্ন অ্যাহেড। ডেঞ্জারাস টার্ন অ্যাহেড। শেকল টানুন। পুল দ্য চেন। পুল দ্য চেন। সামনে স্কুল। স্কুল অ্যাহেড। স্কুল অ্যাহেড। এখানে গাড়ি দাঁড় করাবেন না। এখানে দাঁড় করানো মানে গাড়ি না পার্ক করাতে বলা হচ্ছে। এখানে পার্ক মানে হচ্ছে গাড়ি দাঁড় করানো। তাহলে ইংলিশে সেন্টেন্সটি হবে নো পার্কিং হেয়ার। নো পার্কিং হেয়ার। ঘাসের ওপর দিয়ে চলবেন না। কিপ অফ দ্য গ্রাস। কিপ অফ দ্য গ্রাস। ধূমপান নিষেধ। নো স্মোকিং। নো স্মোকিং। দৌড়ে রাস্তা পার করা উচিত নয়। উই শুড নেভার রান হোয়াইল ক্রসিং দ্য রোড। উই শুড নেভার রান হোয়াইল ক্রসিং দ্য রোড। আমাদের সবসময় ট্রাফিক সিগন্যালস মান্য করা উচিত। উই মাস্ট ফলো দ্য ট্রাফিক সিগন্যালস অলওয়েজ। উই মাস্ট ফলো দ্য ট্রাফিক সিগন্যালস অলওয়েজ। আস্তে গাড়ি চালাও। ড্রাইভ স্লোলি। ড্রাইভ স্লোলি। রাস্তার ওপরে নোংরা ফেলো না। ডোন্ট থ্রো গার্বেজ অন দ্য রোড। ডোন্ট থ্রো গার্বেজ অন দ্য রোড। স্কুলে মোবাইল আনা নিষেধ। ব্রিঙ্গিং মোবাইল ইন স্কুল ইজ নট অ্যালাউড। ব্রিঙ্গিং মোবাইল ইন স্কুল ইজ নট অ্যালাউড। এখানে থুতু ফেলো না। ডোন্ট স্পিট হেয়ার। ডোন্ট স্পিট হেয়ার। বন্ধুরা, এইভাবে যদি তোমরা স্পোকেন ইংলিশ শিখতে চাও তাহলে চ্যানেলটিকে এক্ষুনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দাও, আর পাশে যে বেল আইকনটি রয়েছে সেটা অবশ্যই প্রেস করে দাও। আজকের মতো ক্লাসটি এখানেই শেষ হলো।